PTE exam prepare ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു common question ആണ് summarize written text important or not. The answer is yes, it is important because summarize written text വരുന്നത് writing module first question ആണ്. And also it contributes 6 to 7 marks in writing and 2 to 3 marks towards reading. So make sure you just write 2 to 3 sentences from the passage. നമ്മൾ എപ്പോഴും കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പാസേജിൽ നിന്ന് 2 to 3 സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാസേജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ജോയിൻ ദം വിത്ത് കണക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഈസി ടാസ്ക് ഓൾസോ. സോ കണക്ടേഴ്സ് വിത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കോമ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് കോമ furthermore comma third sentence. And still if you have a limit of this word, again നിങ്ങൾക്ക് fourth sentence with moreover add ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് join ചെയ്യാം. Again the word limit is 75 words. Ideal എന്ന് പറയുന്നത് 55 to 60 words is enough. So don't make any spelling mistakes, proofread. Again only one full stop at the end. In between the sentence don't add any question mark, exclamation mark. So ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ summarize written text is very easy. See you in next video.